Hey, let's grab your pen and paper real quick to take some notes, because I'm going to share with you a very special technique that will help you be able to remember up to 4 or 5 times the amount of vocabulary as you normally would. It will also help you dramatically improve your listening skills in just a short period of time. Hi, this is Hưng, author of the book 5 Steps to Speak a New Language and founder of Jizen Academy. This technique is very simple and it will take me about 5 minutes to explain it to you. So make sure you pay good attention, because I promise you it will save you tons of time and effort and even money, maybe. Okay, here we go. If you have been learning English for a while, you may notice that every time you learn a lesson, you forget most of the words, the phrases, or the sentences after just a few days, sometimes in a day or two. And it's quite frustrating, isn't it? Our brain is like a bucket with a lot of holes, and once you pour the information in, most of them just leak out. And then you may feel like you're wasting your time and your efforts, and that's just one problem. At the same time, you may have another problem, which is when you listen to a video or an audio or whatever, and you don't understand it, and you have the transcript, and you open the transcript, and surprisingly you found that you have actually learned most of the words in there, or sometimes all of the words in there. But somehow when you listen to the audio or the video, or when you talk to a native speaker, you just don't understand. That's strange. That's also frustrating. Now let me tell you how to fix this problem. So how to plug the holes, so that every time you learn, you can remember most of the words, the phrases, or the sentences that you have learned. The solution here is very simple. First, every lesson you learn must go with an audio version of it. Let me say it again. Every lesson you are going to learn should have the audio version, so that you can listen to it again and again after you have learned it. So your lesson could be a story or an article or a dialogue or whatever, but it must go with audios or videos. What if your lesson doesn't go with an audio? If so, don't use it. Learn something else. Use another learning material. This is critical. Why? I'll explain to you later in a few minutes, but let me instruct you this first. So you have a lesson, and the lesson goes with an audio, okay? Great. Now you go ahead and study your lesson. Now, I don't know how you normally learn your lesson. If you know my 5-step learning process and you learn your lesson using that process, that would be great. But if you don't, it's okay. Let's say you study your lesson as you normally do. You check the words you don't know with your dictionary. You learn the vocabulary, you study the phrases, etc. And then, after you have studied your lesson, this is the key, so listen carefully. After you have studied your lesson, you want to listen. What's the word? Listen. You want to listen to the audio version again and again and again. How many times? Here's the number. You want to listen to it 5 to 10 times a day in 2 or maybe even 3 days. So it could be 5 times a day, 3 days in a row, or 10 times a day in 2 days. Or if you have time, you can even do it for 10 times a day for 3 days. If you don't have much time, you can do it for 5 times for 2 days. And that means from 10 up to 30 times. Okay, then what else? Nope, nothing else. That's it. This technique is so simple, yet it's really, really powerful. Let me explain it to you why. Because every time you listen to the audio, it's like you are painting a layer outside of the bucket. Or it's like you are putting a basket outside of the bucket. So it helps prevent a little bit of the words of the information from leaking out. So what happens when you listen to it 10 or 20 or even 30 times? It's like you are
putting 10 or 20 or 30 baskets outside of the bucket. So it plugs most of the holes, and it keeps the information inside of the buckets from being leaking out. Then they will help you keep most of the information inside. You will keep most or maybe all of the words and the phrases you have learned. Wouldn't that be great? This technique will also help you dramatically improve your listening skills. Why? Because it corrects a mistake that most English learners do. What mistake is it? Let me tell you. Most English learners, especially in Vietnam, they learn English mostly with text. They don't learn the sounds, or they spend too little time learning the sounds. Do you see that when people learn a lesson, such as a paragraph or an article or a story, most of them just read it. And when they see a new word, they just listen to the audio once or twice. That's never enough. Sometimes they even don't listen to the audio at all. Do you see the problem? When you want to learn a language, especially when it comes to listening and speaking, it's all about sounds, not about texts. If you don't learn the sounds, how can we hear or speak the language? The logic is simple, right? And here's another mistake, a really big mistake. Even if some people do pay attention to the sounds, they just learn the sound of the word as it stands alone. They don't learn the sound of the whole sentence. That's a big mistake. Because you may notice that the way a native speaker says a sentence is very different from the way he or she says the words separately, right? So if you never pay attention to the sound of the sentences or phrases, no wonder you don't understand when a native speaker says some sentences. When you apply this technique, by the way, I call it the sound embedding. When you listen to the audio 10 or 20 or 30 times, the sounds of the phrases and sentences will naturally go into your subconscious mind. And that's what you want. You don't want to just learn the sounds with your conscious mind. You want the sounds to be embedded into your subconscious mind, so that every time you hear the phrases or the words or the sentences, you will immediately understand them without having to think, just like you understand Vietnamese. Wouldn't that be great? Okay, so here are some notes when you apply this technique. First, it won't take you much time because normally a lesson could be around 1 or 2 minutes. If you listen to it 10 times a day, it's going to take you just 10 or 30 minutes a day. Another thing is that you don't necessarily have to sit down on a table to do this. You can simply put the audios into your smartphone or music player so that you can listen to them when you have some free time during the day. And we all have some free time during the day, right? That's why people are using Facebook so much. Now you just spend a little bit less time surfing Facebook and listening to English instead. A very important thing is you want to do the sound embedding technique after you have started the lesson, so that you do understand as you listen to the audios. You don't want to just listen to the audio without understanding what it means, because you want both the sound and its meaning to go into your subconscious mind. A common question is, can I listen to the audios and do something else at the same time, like washing dishes, for example? Well, the answer is, as I said, you want both the sound and its meaning. So you don't want to be too distracted. But I don't think you will have to be too focused, because
You have already started the lesson and have listened to it a few times, so you won't have much problem understanding the audio, so maybe you can still wash your dishes and listen to the audio at the same time, okay? So if you try this technique for just 2 weeks, you will see the difference. It really is a game changer. Just give it a try. If you like what I'm sharing with you in this video, you might also like a program that I teach. And if you agree, I will spend a few minutes to introduce this program to you. And by the way, in this course, I will be teaching in Vietnamese. Don't worry, I'm a Vietnamese, so I can speak Vietnamese perfectly well. Okay, so không nói tiếng Anh nữa, chúng ta sẽ nói tiếng Việt nhé. Hưng sẽ hướng dẫn bạn bằng tiếng Việt trong cái khóa học này để đảm bảo là bạn hiểu được tất cả mọi thứ. Và đây là một cái chương trình diễn ra trong 4 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Và trong 4 buổi học này thì Hưng sẽ hướng dẫn bạn cái hệ thống quy trình học hiệu quả để làm sao bạn học tiếng Anh một cách tiết kiệm thời gian nhất và hiệu quả nhất. Bạn chú ý đây là một khóa học về phương pháp học tiếng Anh chứ không phải là một khóa học tiếng Anh, cho nên có bạn hỏi là sau 4 buổi thì có giỏi tiếng Anh ngay được không, thì Hưng xin nói là sau 4 buổi thì bạn sẽ chưa giỏi ngay, mà bạn cần phải luyện tập, phải áp dụng những cái phương pháp, những cái cách thức mà Hưng hướng dẫn thì sau đó chúng ta mới giỏi được. Và nếu như bạn đã học tiếng Anh từ lâu mà vẫn chưa giỏi thì rất có thể là bạn chưa học đúng cách thôi, thì chúng ta cần phải học cái phương pháp. Và khóa học này sẽ mang đến cho bạn cái điều gì? Bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể là phải bắt đầu từ đâu này, học như thế nào, học với tài liệu gì, cái cách làm chủ nhóm từ vựng lõi như thế nào. Bởi vì nếu như không nắm vững phần này là sẽ rất khó khăn với bạn đấy. Hưng sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng tài liệu như thế nào ở các trình độ khác nhau, từ trình độ bắt đầu này đến trình độ nâng cao, rồi các bước để luyện nghe thế nào, làm sao để luyện nghe đúng cách, và các cái kỹ thuật để hình thành giai đoạn đầu của quá trình nói này, rồi các cái rất nhiều những cái thông tin, những cái kỹ thuật, cái hướng dẫn khác. Và bạn cũng sẽ nắm được thế nào là chu trình kín và tại sao phải có chu trình kín khi mà bạn học tiếng Anh. Và nếu mà không có chu trình kín thì học sẽ rất là không hiệu quả. Rồi các cái kỹ thuật từng bước để xây dựng thói quen học tiếng Anh như thế nào. Nếu như bạn đang lười biếng, bạn cảm thấy mình không có động lực thì làm thế nào để mình có được một cái thói quen học tiếng Anh, thì mình phải có cái cách để xây dựng kỹ thuật, cái cách để xây dựng thói quen. Rồi với ngữ pháp thì bạn nên học thế nào, cái cách học ngữ pháp thực dụng là gì, làm thế nào để bạn có thể nói chuẩn ngữ pháp mà không cần phải tư duy, phải suy nghĩ quá nhiều khi mà bạn nói, bạn có thể nói một cách tự nhiên được. Thì cái cách học ngữ pháp nó phải như thế nào, rồi cái cơ chế vận hành của hoạt động nghe là gì, bạn phải nắm được cái bản chất của vấn đề thì chúng ta mới học tốt được. Rồi Hưng cũng sẽ chia sẻ với bạn cái cách kiểm soát và quản trị cái kỷ luật của mình, làm thế nào để bạn vượt qua được cái thách thức học tiếng Anh này. Nó cũng không đơn giản đúng không ạ, chúng ta sẽ phải vượt qua nó. Và cái khóa học này thì dành cho ai? Cái khóa học này dành cho rất nhiều những bạn. Thứ nhất là nếu như bạn mới bắt đầu học tiếng Anh, bạn bị mất căn bản, bị mất gốc thì bạn rất nên tham gia, bởi vì bạn cần phải biết được phương pháp thì bạn mới học hiệu quả được. Kể cả bạn mới học tiếng Anh từ đầu thì trước khi học chúng ta cũng cần phải có phương pháp, phải không ạ? Nếu như bạn với một số bạn đã học được một thời gian và chúng ta bị chững lại, chúng ta không tiến bộ nữa, thì đó cũng là do một số cái cách thức mà chúng ta chưa biết, bạn chưa nắm được một số mấu chốt để mà đẩy cái kỹ năng tiếng Anh của mình lên cái level ở mức độ cao hơn. Thì bạn cũng nên tham gia cái chương trình này. Và ngay cả với những bạn là dù lớn tuổi hay là đã trung tuổi thì cũng có thể tham gia được. Bởi vì những cái hệ thống phương pháp này rất dễ áp dụng và nó đã thành những cái quy trình từng bước một, bạn cứ việc làm thôi, không phải suy nghĩ gì nhiều. Vậy thì nếu như bạn cảm thấy mình cần phải học tiếng Anh thì đây là một chương trình rất hay và bạn rất nên tham gia. Bạn hãy nhấn vào cái nút đăng ký, cái link ở phía dưới video này, và bạn trong đó có đầy đủ nội dung chi tiết cũng như là lịch học, thời gian học. Và đây là một khóa học online cho nên rất là tiện, bạn có thể ngồi ở nhà và học ở trên máy tính của mình, rất là thuận tiện, phải không ạ? Thì bạn hãy xem nội dung, thông tin chi tiết, xem lịch học ở trong cái đường link ở phía dưới đây. Sau đó thì bạn điền thông tin của mình để đăng ký, và Hưng rất vui có dịp chia sẻ với bạn trong khóa học này. Hẹn gặp lại. Và bây giờ thì tạm biệt đã. Hẹn gặp lại trong khóa học sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.